The gospel must go and the gospel is to go. Twedi amponyanko ponhira na onyo kehye. Se de bia da ye frɛ na woje brana minu mienu ye kye obaade no asem. Eye no kre ye bekoso atutu ye hofo. De bia da ye frɛ ne because Hebrews chapter 3 the verse 13 no ehye minu mienu se ye tutu ye hofo. De bia da ye frɛ ne ene na boni bi emprim obi akoma. Na boni e ewo edem no edo sesene papa. Minu agidi ni ade ba akopɛ and I'm a person me catch on no pay. What sorry young idea we here first and sana ube PX sabi oko washroom cra ako chichose and ako wanimuno. Idea we here first the word of God. Ephesians chapter 6 verse 12 was in who na mani moja nenya penny dear to me dear ni we more 2-4 me twema adwede CBB so asasu we so no obi bi obetwe ho afri nyankopon asem hu bia no wonanti som Psalm 119 the verse 105 was say the word of God is a light unto my feet and a light unto my path. Asam ye wona se han ene okwamu kanea mama papa abrabone ye bona asasu so everybody need a certain light, and that light is the word of God, and that word of God is Christ. So you need Christ, I need Christ. You need the light, I need the light. You need the word, I need the word. Asamba kwa me pese wiasa fa na nyina ni million ma Christopher omopa ahome ama omokra mutie na mo hye ne nso enie bonsamani abre na say one of the biggest strategy abonsam use in this end time etwi nipa bebre adwen afri Christo so ene say mama papa obemo wa ye busy with your shadows, especially about juma sem ana usika sema chenete nie pawo also obi tie me enano pay obi tie me enanwume okoda no empire kura wa mobi or sorry and so want me a mompaye adentra because odwendwen ekon befa so obetua ne rent the hospital bay the light bay the water bay says we ye adwuma ba minu agiri ni ade bi a wo beyi nyankopon afrim no you be a failure. The devil is very wise. Also sorry anopa no ade odi show tim say yentem kwadwuma woko kopeska ubetua bill ubese etimpire krawa mobi. You have started the day but you never started with God. The devil is very wise. Watching ya dream edisi ye honam enoma so yesu ba so ka che ma ya nwidi ebedi anade ye behye me anyu ochena na be ebedwene ho. It doesn't mean say yesu eka se ma enya dwuma ye be ye dwuma na so ni kwa say ye de 90% of our heart ede ma dwuma no ye concentrating much on the dwuma na mom ye concentrating much on our relationship between our creator, that is Yahweh. Shema min kama sembi walking kind the book of Matthew chapter 19 the verse 16 to 23. Etifia sam se dankwa or the four bi ko Yesu nchen eno obusa Yesu Kristo asem papa bi se obede na onya dankwa eti obusa Yesu Kristo ka chan se ade na obusa me papa ehho asem so ope dankwa de a mame ka se mi ncho ese wudi mransem no so eno obusa se de wo hen osi diwaja ni onani do nyonko so ho wase efini mofra brem no wadi sa no ma we nyina so e wana Yesu Kristo ka cha se akade baako eno obusa se de ade no so hwe koton de wuwo nyina na fama enyanka enwisia na bra na bedi mati Bible me ati asese ebra odefo iti sa asem no tineche ne pawo eye ne ya bebre na ewrakoi na wantimi anto aso oja hokoi na Yesu Kristo ka che ne hwafo se on je ntia ebese edima odefo se obenya dankwa bonsam ehu se o ma wo bre wo twe wadwe si wadwuma so na wadwuma no eyeye wie a sese no wo be dedicate more time amadwuma no esen yankopon me pacho Yesu Kristo ka che ne se so obetimi ayepe hwe aya na edu baabi amanfo metatis amanfo se emransem na twam a ubusa na se Yesu Kristo ebe nail to the cross aha Yesu na ekasa no ma mo se emransem du na twam no Yesu Kristo na eka che obi se onkodi so obi a ono se ye ni so no ono se betwam ye Yankopon nya sakasaka nyame aha wo so onkodi so be na ebi mu preach se emransem du na edai etwam hwe woni mo de fo no last 6 no last emransem du no last 6 no odini nyina so
but first four no ntimi ni so first four no ntimi ni so tene ye pa because na odo na hunya no ode na koma nyina ne kra nyina ado hunya no esre Nyankopon enu tena Yesu Kristo kan sa asem no what I say nyame bo sika wo ba hunya de se yenyusu wa mo se ye no the moment I will do no eti ha no na sa odefo no odo se odi na agya ni ni ade na so no osom bosom no ntimi eno awurade ni Nyankopon because no osom awura no mienu na japade ene Nyankopon eti ne emane nya perfect tiene ye pa o emane nya dai enya perfect me ka se bia kire me followers ne me listeners ne a Christopher wo wiase nyina se yema ya adwi nyina ne akoma nyina eno awurade ye Nyankopon ne yema ye bibia ensi asem no so hwe Psalm 49 the verse 7 dollars wasenya wade dududu a wanya na wonko ngomo ada be kan so gu bu ma me papa won franko hwe ene me ra ko papa asa be ba takrade ka mu na meda enti baby a eno na me koye house to house no me yes me kona me hu say asori bi ewo na me Dakar ma de akye no am say minim so mo ba watch na to so mo your whatever na asori no mo bie da ho kama o ma prapra ho ti be ma de say no me mfe ye me yanti me kon ma ire makotim mu kakra me wura inside wa also my biaba ka chem say mimpie fro am so me say na ase me ya ho ba ma anka djuma me ya ho na me Dakar me ho na me ya mpese me tintin ayi wa ma me kwan ena me pie fro me twem adwen de asi bibi so me ne agidi ni ade ehia as agidi fo ye no ena yenye o tiase wo frɛ no ho safo wo frɛ no ho eda wo frɛ no ho gidi ni eya na me busa se odo ne ewe odo ne ye me ma me papa yen ko fast ade ehia pa ma ogidi ni isi ye no bonsam otwe ya adwen e de afri so se bia dan kwa ere ebeboy dan kwa ebeboy donyon ko so ho because e bia menya ne church member because e bia nka oban na nkam sebe kreka timiko mikura bible a wan hwekura nka okwaku bie ono akasa ne personal room se me nko ere me nko da ho what I say na so entesa me ne ejidi ni ade ba kwa me person me ka tuo nie e ma bonsam nwie wa adwen ensi awudie so da me ka se menya djuma ya djuma na so ye de hia ansan ya de fata shall Luke chapter 10 I think the verse 38 to 42 Luke chapter 10 the verse 38 to 42 ebra bi bai na Yesu Kristo ekwa ekura bi ase ena onuaba bi a ye fe ne Martha what I say Martha ekosia Kristo ebra Martha sia Kristo no wo de Kristo ere ekọ ni fie na Martha duru fie no owura jare so okono bia na ma Kristo ere edi ewa na Martha wo nuaba bi a ye fe ne Mary ena Mary bai obehu se Kristo to on ena okotena Kristo nche ena okacha se wo na wo dan kwasem ke bi kire me eti Yesu Kristo sase se wo de dan kwasem na ere kire Mary Martha free jare ho ba no bekacha Yesu on bra me bra mi nua no ba beboa me wa betena ho ewa na Yesu Kristo kacha Martha se Martha ade na wo ha wo wo nua na yidie eye na obi ntimi ere enyi mfiri ne nsem ma me papa we should waste our time on what goods that do not perish, but right now we are wasting our time on things that perish. Adie betime free ansa adie ye wu aye mfa nko eno na ye ha ho so menka se menya djuma eye se obeye djuma Martha menka se onya ahoho e ma na duane ni e ma ni nsuo no eye na mom de hia pa ne se ubetima yo oboso ne asase na pede on se Mary 8 yasem Martha so no aduane ma Yesu adi no onya hoden but Jesus said Martha to see the best. Tienio, Martha eye, Martha eye. Many a jidini, a dear Bakwa person may catch them or be better or tear me and none pay say. A yes or bay juma. Nemo, mamma papa, a fatasa ye a juma. Nemo de here pan is Obama watching a conyan coupon subi. Shamamin Casamincho.
nyankopon enye usika wo kope e dia koma osofo so mfansi asondan on fanto machine on fanto duane ni enye afore bia wo kobo no asondam ne hia nyame o na wura asondam ayenka no kwa we nchroda wo can come Romans chapter 12 the verse number 1 afore a wo ba esombo mawrade enye usika enye wahunya enye wo ka enye wo japade Romans 12:1 wasi fanyipedua we first you are for it yes God need your soul. God need your soul, not your money. God need your soul, not your what. And kaseme ekoye juma se bia menye sika akoto collection. Se bia me eye na sunya nu ne hie rade. De rade hia ni se wodu akoma nyina, wo kra nyina ebe mo no obade. Do boss so ne asase. Also kenka Hosea chapter 6 verse 6. Hosea 6:6. Wasi mi pomobro hunu enya aforebo. Mi pomobro hunu enya aforebo. Hwe papa ne beto me se me da ho no wapam me se kromfo. Wapam me se wudini. Tiene ye pa o. Na se bia ofanu so Kristoni ofanu so yosofo ofanu se bia oyesempakani wase mi pemobro hunu enya aforebo edu ba bia wase nyankopɔ so opo bia o nyankopɔ hunimdie enya ohia fore o cha se enya ohia sia nyame asem enu usia debo oba da to collection ye sia nyame asem usia nemo okoba afore osofo se bra bebo mpae na bebo afore na nyame mie kwama it's a lie. Proverbs chapter 28 the verse 9 waso obi bi oyi na so efi nyankopɔ asem tie on mpae bokwa ye chiwade o cha se ena o ka so wo ye teachings obi mra ye crusade it's all about teachings kredi pa dodo ebeba nemo kasa wo ye prophetical come and pray for your breakthrough hwa hoden and je nipa de beba and nipa mpa nyame asem no tiene ye pa o eradis opemobro hunu enya aforebo opemobro hunu enya aforebo o cha se me ba takwa de Christopher bebere wa ha na subo hu so na kakacha obi so ma ba bi na obepam o sa konfo asonda bopo ne yepam ne efie mi rejiri ni awie brani o ya de ebeka no kre no se ebeka na mame papa mo betan ebekoso aka hwe mame ka se mi nchiro. When you reject the word of God bibia no abeye na asaso eso ebeso nyankopon ni o what na make na se and now as a Christopher bebere say me gba afore a me toka ma osofo a me boa me esi asonda a ni nyina ye emperifos ye die hia ansa na ye de efata say ye agidifo. We need to push the kingdom business. We need to push the gospel both financially and what they call everything as you push it. Name the hia plan ye hwe you call the book of I think Micah chapter 6 the verse number 6 to 8. Yeah, Micah chapter 6 the verse number 6 to 8. Nyankopon shira abranche bia ne papa bia ne efeni Micah chene pa o nyame shira papa bia ne efeni Micah me pacho ebra nyankopon ere eshira Micah no edurubra bi na Micah so okọ odwendwe ho because at the end of the year no nyame ashira no ne bibia ekoso na busuafo nyina ho ode na Micah pa bibi ode kwakọbọ afọre e dia mawrade eti na Micah edwendwe ho e wo Micah chapter 6 the verse 6 to 8 was e dia na memfa kwakọbọ afọre mawrade memfa masase ya na memfa efurumu ana memfa mabakan ana memfa nantwi a wadore ana memfa nantwi mpempe enwan pempem ne enko ana wo dwendwe ho no verse 8 me pa chete ne pa o verse 8 Micah chapter 6 the verse number 6 to 8 verse 8 no was onipa ba mami a wutie me papa a wutie me mami a wo hwe me papa a wo hwe me brother a wo hwe me sister a wo hwe me ade a nyankopon ehia firi ho wose enye bribia o se Micah dwendwe se wodi sika wodi way ena nyankopon bofo ba ne nchen se onipa ba ade a nyankopon hwehwe firi ho ade a nyankopon pese me de ma no wose one attentrene righteousness attentrene righteousness. Ya kase righteousness Deuteronomy chapter 6 the verse 25 say ye di nyankopon mransem so asem na kokobosem na asofofo de maye asempaka fo de maye adi fo de maye say ye nya bone ye wuma bone wo de ye adwuma it leads you to righteousness wo your trinity wo say atentene ne ade anyame hie furu ho enyo sika enyo bibia 1 atentene ne 2 adoye me pacho eno obi apanyame nhira asondem yeko isika ekom di ni nua pa je ni nua bedi ho oden na so diska ne
collection boom. Obi no obi tifie, mame papa, mame no, enya so ompa adwuma. Waya so mame papa, ne rent continue tia. Nipa wonsu mame papa nyame hraw ama wadwuma ekoso. Wo sika no, wo de kɔ ason dem, akoto collection, akotua tight, abe kom di unia no. Me ka kyerɛw, Awurade sɛ ade ohia firi hɔ, enya sɛ wokɔba afɔre no, enya wo kɔ yi collection no. Your pastors will never tell you this, and I'm being hated for this truth. Tiene ye pa wo say atentene righteousness too. Adoye ɛdeɛ ne adɔyɛ ɛkɔm di unua na wo boa no unua wa hu kyerem na wo boa no wada prison na wo kɔhwɛ no wada hospital na wo kɔ boa no obi wo ahohiahiem na wo so kakra na wo wo no wo de boa na ayi na fim ɛne ɛfɛ no adɔyɛ wowia wo say last one ahobrɛseɛ a wo no Onyankopɔn de menante twɛdeɛ pɔ Onyankopɔn hyira na onyo kɛhye mɛhyɛ sɛ na obɛhyia me Facebook live Luther Ferrer and I said the gospel must go. Now you have to assign church. First of all, say the only way to convert your words for spiritual blessing, for heavenly blessing, Matthew chapter 25, the verse 34 to 48. Matthew chapter 25, the verse number 34 to 48. Come those people that we need to spend our words on. And in the Bible, we must Abrancha uchem sister uchem ubuofu ehin na Bible neka say me preach wa to collection okwa for okwa soro wa ma for o say come dey me twede aponyankopon hira no onyo kese the gospel must go and the gospel is still going.